Yes, good evening everyone. So in the last class, based on view sets, how to create our APIs. After that, we started about the authentication. There are different types of authentication classes are there. Basic authentication, session, token. Yesterday we completed about the token authentication. How to generate the token and how to send the data by using the tokens, how to read the data done. Before going to this second basic authentication and session authentication, a small concept is there, pagination. Pagination means, for example, I want to send a request. Suppose yesterday I am sending some request http colon slash slash 127.0 dot API. It will display all the records. For example, I have 100 records are there. It will display all the 100 records. Values will be displayed in the browser. I don't want all 100 records. Each page ki 10. Each page ki 10 records. I want to split it to 10 pages. So first page, second page, third page, such type of concept is called as pagination. For example, 100 records kada. I want to display 5 records. Pages should be 20 pages. Such type of concept is called as pagination. General ga, whenever you open any Google sites, if more sites are there, then we'll display the పేజ్ నెంబర్స్ అని పేజ్ 1 2 3 తర్వాత దే విల్ గివ్ నెక్స్ట్. ఇఫ్ యూ గో టు ది సెకండ్ థర్డ్ పేజ్ దే విల్ గివ్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ పేజ్ 4 5 6 నెక్స్ట్ పేజ్. విచ్ పేజ్ యూ వాంట్ టు గో టు, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లేడ్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ pagination concept. So I don't want to display all the records at a time. Just I want to display the 4 to 5 resources will be displayed. For that, DJANGO REST framework provides several pagination classes. 3 classes are there: page, number, pagination. Second one, limit of pagination. Third one, cursor pagination. Ivi 3 classes. By using these 3, we have to implemented pagination concept. If you want to do enable globally, you can go with settings.py. It is applicable for entire project. Enable pagination locally. Go to the class, particular class. In that view, you can provide it. So now I want to see one sample application.
So create the project, go to command prompt, go to the D drive, cd REST API, test app, REST underscore framework and test app settings.py. Go to Atom, models, models.model employee number equal to models.integer field, name equal to models.character field, max length 64, employee salary equal to models.float field, models dot make migrations, migrate, done. Come to the admin,
class employee admin dot model admin list underscore display id number name e-salary address admin dot site dot register employee comma employee admin from so I want to create the super user. I will create super user py manage.py create super user. Server started. Go to admin, login. Employee is there, no employees. Page by page I want to display means I want more and more records I can required. So dummy data required. Populate.py. Okay, 100 records I want to insert it. Those I want to display page by page. Take one populate Python file .py. So inside import OS environment variable set the environment variable os.set default pagination project. Okay, done. Import DJANGO DJANGO dot setup is the function. Now import statement from stapp dot models import employee table. In that I want to insert the data. Faker module from Faker is the module. Import Faker is the class name. From random module star. Now take one function. Populate of n I am passing for I in range of n. N number of times loop is running. Fake employee number. Random module lo function is there rand integer 10012 9999 one random number. Fake employee name. Faker module object not created kada. A reference variable equal to class name with parentheses object dot created.
fake dot ఒక random name generated, fake salary, salary equal to randint is the function 10,000 నుంచి 20,000 ఒక salary selected, address fake dot city, 4 generated. Now how to insert emp underscore records, model name dot property objects dot get or create. Inside you have to assign your values. Original table number, employee number, fake employee number I am inserted. E-name, fake e-name. E-salary, fake e-salary. E-address, fake e-address. This is the values I inserted. Now for loop, come out the function input, enter number of records stored into n, convert into integer, call the function populate of n I am passing. If everything goes fine, print the statement. F string, curling braces, n, successfully. Stop the server, py populate.py, enter number of records 120, inserted successfully, run the server, go to browser, refresh, 120 records are inserted successfully. ఇప్పుడు 2 pages it is displaying. Now okay, I want to display records. ఇదే పేజ్ నేషన్ కాన్సెప్ట్, we have to 120 display in the single page, but then I want to display to our browser. That is the concept. Page ki 10 I want to display.
I will tell how to create API for existing project. Already project how to create API I will show. Sir, now if I want to read the data, serialization, deserialization required, it will take care by serializers.py file. తర్వాత views implement the API. Take this file, go to test app, new file, serializers.py file. Here from rest underscore framework dot serializers import model serializer. Next app name from the model name test app dot models import employee class employee serializer model serializer class meta model name equal to employee fields equal to all. This is the serializers.py. Next views, we give the API. Next views.py class employee list view. I want to display all the views. Parent class from rest underscore framework import module name is generics. In this module dot there is one class is there list API view. Inside the first variable query set. How to get the employee details? Employee dot objects dot all. Next serializer class employee serializer. If both imports you can take from test app dot models import employee from test app dot serializers import employee serializer. దీనికి ఒక URL you can define.
దానికి ఒక URL, API, views dot employee list view as underscore view from test app views. ఎక్కడో పోయింది. Copy the address, go to browser, enter API endpoint. Now employee list, within the single page I'm getting all 120 records ఒకే పేజ్లో displayed. నాకు అలా వద్దు, పేజ్కి 10 I can required. For that, first global settings. Global settings means go to the settings.py. ఇక్కడ ఎక్కడో చోట you have to go with rest underscore framework. Instead I have to provided default underscore pagination class key value pairs. Framework name rest underscore framework dot module name. Pagination class page number pagination. Save this. Come here. Still you can refresh. All 120 records coming into the single page only. Your total ID number 1 to 120 coming into the single page. But how to get this means page ki how many you can require, you can mention. Because after this comma, second one, page underscore size. ఇప్పుడు you can give page ki 10 ఇచ్చా, 12 pages it will be divided. Refresh. First page ఇంకోండి 1 to 10 displayed. ఇదిగో సెకండ్ పేజ్, థర్డ్, టోటల్గా 12 pages will be displayed. లాస్ట్ పేజ్లో 111 to 120, 12 pages will be divided. ఇదిగోండి పేజ్ నెంబర్ 11, ఇంకో 10. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు 10th page 10. ఇది కరెంట్ పేజ్ కదా. ఇంకోండి ప్రీవియస్ పేజ్ 9, నెక్స్ట్ పేజ్ 11, ప్రజెంట్ వీఆర్ ఇన్ 10. ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లేడ్. ఒకవేళ మీకు 5 కావాలి, గివ్ ద 5. 20 pages will be divided. ఇంకోండి సారీ 24 pages. పేజ్కి 5 డిస్ప్లే అవుతాయి. సో ఫస్ట్ పేజ్ 1 2 3 4 5 రికార్డ్స్. అలా ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. దట్ ఏ పేజినేషన్. హౌ మెనీ పేజ్ యూ వాంట్ టు డివైడ్, యూ కెన్ డివైడ్. సో 10 ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి డివైడెడ్. సో కాపీ, ఇప్పుడు అక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, URL. After this URL, go to settings.py. This is the global settings. It is applicable for entire project. No sir, a particular class I want to give. Go to the view class, inside you can give. This is the global settings.
I want to give locally within the views.py class. So now go to views.py. Class my any class you can give, but parent class is just now we are using now from rest underscore framework dot pagination is the module import. We want page number pagination is the class. This class you have to give to the parent class. అక్కడ గ్లోబల్ గా ఏం గివెన్ సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ లోకల్ గా ప్రొవైడెడ్ పేరెంట్ చైల్డ్. ద పారామీటర్ నేమ్ ఈజ్ ఇదిగోండి ప్రీ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ పేజ్ సైజ్ 5. ఈ క్లాస్ ని మెన్షన్ ఇంటూ యువర్ వ్యూస్. ద వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ ఇదిగోండి పేజినేషన్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ నేమ్ గివ్ దట్. ప్రీవియస్ గా పేజ్ కి 10 ఆర్ దేర్ 5 ఉన్నాయా. I will change it as a 12. Save. Come to here, refresh. ఇదిగోండి పేజ్కి 12, 10 pages. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్. పేజ్కి 12 చొప్పున డివైడెడ్. కేమ్ లోకల్ ప్యాజినేషన్. ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చినాయి 10 pages. పేజ్కి లాస్ట్ ఐడి 12 ఉన్నాయి. I want to reduce. Give reduce 5. Now refresh. ఫస్ట్ పేజ్లో 1 2 3 4 5. Now the URL pattern is this is the URL pattern. ఇంకోండి http api page equal to some question mark page equal to 2 came. Instead of that my requirement is I want to display my page అని రావాలి. Possible. How it is means సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పేజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ క్వెరీ పారామీటర్. దీని బదులు ఐ వాంట్ టు యూజ్ మై పేజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని రావాలి. సో
My requirement is my page and ravali. Suppose if I send this request my page to, we are not getting values. See this, because query parameter is wrong. My page 20 second page ravali. It is displaying first page, first 5 records 1, 2, 3, 4, 5. Because of API is working, అందుకనే second page రాలేదు. But how to give this my page? For that, go to the pagination class. Instead I want to give page underscore query underscore parameter equal to my page అనివ్వండి. ఇప్పుడు go to there, refresh. ఇందాక it is pointing to first page. Refresh, it will goes to the second page. ఇదిగోండి 6 to 10 records will be displayed. My page is working. So if you want to do this one, you can give page query parameter as my page, then it will come. So requirement is page number వచ్చింది, my page. My query parameter is my page 2 and page size I want to display. 13 records I want to display. That if you give this, a page 2 లో only 5 will be displayed. Send this. ఒక నెంబర్ size I want to provided for this. Small changes are required. Come to here. Page ఇదిగోండి size query parameter equal to give the number. Once I am given this, now your requested URL is second page లో I am given the number 13. 13 records will be displayed. ఇదిగోండి ఫస్ట్ పేజ్ 1 to 13, సెకండ్ పేజ్లో 14 నుంచి 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 to 14 to 16 రికార్డ్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఒకవేళ ఇంకా ఎక్కువ కావాలి లేదా తక్కువ 11, ఇదిగోండి ఫస్ట్ పేజ్లో 11, సెకండ్ పేజ్లో 12 నుంచి 22 వరకు. So like that we have to give parameter name. What is the parameter? Page size query parameter. Then send the request.
So ikkada what is the number I provided? Those many records it is I am given 20. First page lo 20, second lo 21 to 40 displayed. I don't want these many. I want to set the maximum size. One more parameter is there, max page size. Then it will display only 15. Even the provided number 20, 20 to 40 came. Now refresh, 15 to 30 came because first page lo 1 to 15, second page lo 16 to 30 will be displayed. Like that you have to set the page. How to set maximum page size. Even though we are sending request to 20 records, it will display only 15. For example, page 15 kada. You want to go to this 8 సరిపోయింది 106 to 120 records. So this is the last page. Last page కి ఏమని వచ్చింది? HTTP 127 API my page equal to 7 number 20. ఇది ప్రీవియస్ పేజ్. ఇంకా నెక్స్ట్ పేజెస్ లేవు కాబట్టి నెక్స్ట్ పేజ్ విల్ బికమ్ నల్. ఇది ప్రీవియస్ పేజ్. కరెంట్ పేజ్ పేజ్ నెంబర్ 8. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మై పేజ్ ఈక్వల్ టు 8 బదులు ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఎండ్ పేజ్ అంటే ఇంకా అదే లాస్ట్. నెక్స్ట్ నో దేర్ నల్ వచ్చింది. ప్రీవియస్గా అయితే 7. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 7కి 2 ఉన్నాయి, 6, 8. కరెంట్ పేజ్ 7 బికాస్ 7కి 6 ఈజ్ ద ప్రీవియస్ వన్. నెక్స్ట్ పేజ్ బట్ లాస్ట్ పేజ్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ విల్ బికమ్ నల్. మై పేజ్ 8 అన్నాడు, అలా కాదు. మై వాంట్ టు డిస్ప్లే ఎండ్ పేజ్. ఫర్ దట్ last page underscore strings equal to end page. Now I want to send the my page equal to not last 8, okay, end page and number 14 iddam. Send the request, it will display last page with 14 records. This is the end page, last records 113 to 120. ప్రీవియస్ పేజ్ ఉంది, టోటల్గా 9 పేజెస్గా డివైడ్ చేసింది అది. సో అట్లా యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడెడ్. లాస్ట్ అండర్ స్కోర్ పేజ్ అండర్ స్కోర్ స్ట్రింగ్స్. So here
My pagination is a class. Actually, it is created in where views.py. Not recommended. అలా చేయకూడదు. Remove this. We usually have to write అయితే function based view, class based view. Don't write in the views.py. You have to create a separate module inside test app, new file, uh, pagination.py file. One Python file తీసుకోండి. ఇక్కడ you have to write all your pagination classes. This class you can import there. ఇది correct coding. Because your view అంటే అయితే class based view లేదా function based view. Other classes are not recommended. Valid only, but it's not recommended. Now import that from testapp dot pagination import. What is the class name? My pagination. ఇప్పుడు ఈ క్లాసు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. ఇది recommended one. Now also same things will be happened. Here 5 records. ఇది end page last 5 records. 116, 117, 118, 119. 5 records will be displayed. అట్లాగా that is the recommended one as a coding level. In test app, create pagination.py file. Inside this file, how to use the code. This is correct code, complete code. The first one, the class page number pagination class. Second class
ఇది సెకండ్ క్లాస్. లిమిట్ ఆఫ్సెట్ పాజినేషన్ క్లాస్. ఇది క్లాస్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ వేర్ కెన్ ఐ స్టార్ట్, హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఐ వాంట్ టు సెండ్, లిమిట్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ I have to specify. Suppose my requirement 40 resources start from 56th index. 56th index and it is taken from 57th record onwards. Now I want to give limit equal to 40 where you can start offset 56. 15 start ayi 40 records will be displayed. Fifty-six start it will give 40 resources. ఇప్పుడు దీనికి go to the module pagination.py module. ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ కదా, యూ కెన్ టేక్ వన్ మోర్ క్లాస్ నేమ్ యువర్ విష్, క్లాస్ మై pagination 2 class, but parent class is limit offset page. Pass. I'm not written any code. Copy this, go to views, my pagination comma my pagination 2. ఇక్కడ change class name. My pagination 2 లో I'm not written anything, nothing code pass. Is it apply any records or I'm getting all the records? దానిలో ఏం రాయలేదు కదా మై ప్యాజినేషన్లో. వన్స్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్, డివైడెడ్ 12 pages, ఎవ్రీ పేజ్ ఫస్ట్ పేజ్లో 1 to 10 records came. The reason for this, it is applied the global settings page size. That's why we are getting only 10 records only. I want to give my own. I will tell what to do. Go to pagination, take the class, give pass in views.py, pagination class give as a my pagination 2, then send the request with the API. It will consider global settings. So 10 వస్తాయి. So global settings considered కాబట్టి it is getting every page 10 records only. So ఇక్కడ instead of pass, you can mention the size. Remove the pass. The variable name is default limit 15 అన్న. ఇప్పుడు come to here,
API query parameter of set equal to 50. 51 record onwards it is started, 15 records will be displayed. ఇదిగోండి 51 to 15 records, 65 వరకు it will be displayed. That is the meaning. So you have to give ఈ క్లాస్ లో default limit is the predefined variable. 15 I am given. Send the request. Offset where you can start how many records. 15 records started from 51 ID. That is the meaning. ఇక్కడ offset is the predefined query parameter. I want to give my own words. Limit ఇక్కడ I am given my own, I want to provide own terminology for that. Limit query parameter, my limit. Offset query parameter, any name you can give, my offset. And maximum limit I want to provided 20. My query parameter I can provided our own values I provided kabatti, so inside question mark my limit equal to 25 and my offset equal to 40. Generally it will be displayed 41 to 25 records kabatti 65 will be displayed, but it will displayed only 41 to 60 only, because we set the limit only 20 kabatti 20 it will be cut off. Now send the browser. 41 started, 25 ఇచ్చాను, but 20 అంటే 60 it will be end. The reason for that, we have to set the we provide max limit. If that max limit is not there, then happily it is accepted. That is the second class limit of. And limit of is talking where you need to start, how many records you can require. Then go to the second class, limit of set pagination. Every application it is useful, man. Page by page we have to display the details. Any project, if more records are there, I want to display page by page.
ఆర్డర్ హైయెస్ట్ శాలరీ ఎవడో కావాలి మైనస్. నౌ రీఫ్రెష్ highest to least 19,863 ID number 90 100 59 ID 102 18 పేజ్కి 5 టోటల్గా నెక్స్ట్ పేజ్ displayed. That is nothing but ordering equal to esal page underscore size equal to 5. If you want to display descending order, ordering equal to minus esal. Avi 3 types of classes: page number, limit offset, cursor. First class always talking about all records, page by page. If you want, you can mention page size also. Here we cannot talk about the offset and ordering. Second, limit offset pagination class. It is always talking about how many records and where we can start, limit and offset. We cannot talk about ordering. Last class, cursor pagination. It is talking about ordering and page size. We cannot use offset. అవి 3 classes usage. అది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ pagination. ఇంకా yesterday authenticationలో 2 types of authentications are there: basic authentication, session authentication. After that, how to create API for existing project, I will tell permissions, all the things. Once it is over, 90% maximum, tomorrow I will try to finish. Not possible, day after tomorrow is your last class.